வணக்கம். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து நேச்சுரல் சீன், வில்லேஜ் சீன். நேச்சுரல் சீனில் வில்லேஜோட ஸ்ட்ரீட் வியூ. இப்போ போன ட்ராயிங்கில் வந்து ஒரு நேச்சுரல் சீன் வரைஞ்சோம், அதை அப்படியே கலரில் வரைஞ்சி பார்த்தோம். தி சேம் திங் we are going to do now, one village street scene, line drawing first. Then next video we'll do it in the color. Okay, we'll see. See, first you have to draw the outline. Outline நான் எப்பவுமே என்ன சொல்றேன்னா, ஐ வியூ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால வந்து சென்டராக ஒரு லைன் போடுங்க. இது வந்து ஐ வியூ லைன். இது வந்து கீழே வந்தால் பிலோ த ஐ லெவல், மேலே வந்து எபோவ் த ஐ லெவல். அது நமக்கு இப்போதைக்கு அவசியம் இல்லை, ஆனால் ஐ லெவல் வியூ வேணும். அப்போ தான் ஃபோர்க்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரியும். இதில் வந்து சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறப்பா, திஸ் இஸ் த சென்டர். இப்போ சென்டர்லேருந்து என்ன வரைகிறதுனா, யூ சீ திஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பாதை. ஓகே, இப்போ இந்த பாதை வரைஞ்ச உடனே நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹவுஸ் வரைகிறோம். கச்சா ஹவுஸ் மாதிரி இந்த இடத்துல நல்லா பிக் சைஸ் ட்ரீ, பிக் சைஸ் ஹவுஸ். ரைட், இது வந்து அந்த வில்லேஜில் ஃப்ரண்ட்டில் தூண் இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி தூண். இது வந்து சம் சாண்ட் குவியல் ஆர் சம்திங். அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி, வில்லேஜ் வீட்டுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன மூட்டை மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அப்படியே. ஸோ you have to dump it something. Okay, then here one man is sitting. Right. At the entrance. So this is easy, no? This village scene. If you want, you can put one windows also. Yeah. Okay. Then this is road. Road you can then do like this. And sand road up and down. So சின்ன சின்ன பள்ளமேடு எல்லாமே இருக்கும் அந்த மாதிரி. Then here, then you can do like this. Then the other side, here you draw one house, small house like this. There one man standing inside. சின்ன சின்ன கிராஸ் அந்த வீட்டில் இருக்க மாதிரி. See, this is big size house and then small house. So other side you have to draw another one small house, very light. Then back side bushes and trees. Okay, then here path. Then here also one slightly house. One house is there. Then small fence. Stick also in between. Then here some bushes, right? Then here road up and down, some grasses and everything.
So here we have to draw one human being. Human being வரையும் பொழுது என்னன்னா, for painting no need to do the detail, only shape of the human being you have to draw. Okay, இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல we have to draw one human being. This is the height, this much eyes. So head, then head is something they're having. See one lady or gents, they are taking a pot or something else. The distance, another one, only shape only you do it. Then here also small, here also small. So these are grass, sand, everything. But you should show this shape like this. Movement should be like this, like this. Then here. See, this is very easy, no? This is one village street view, right? Can you draw? Okay, thank you.